If you understand what is right and what is wrong, what is good and what is bad, then your life ahead will be very successful and happy. దానికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ యువర్ ఇమోషనల్ నీడ్స్, ఫిజికల్ నీడ్స్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ నీడ్స్. ఇవి మనం తెలుసుకుంటే then we will take the right path and move in the positive direction to achieve our goal of success. So for this, what we need to know is samajika bhavodvega abhyasa, social emotional learning. And I have told we have got 5 parts to it: self awareness, self management, social awareness, relationship skills and responsible decision making. Self awareness ante about your personal strength and challenges, మీ values, మీ emotions, ఇవన్నీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం. Once you learn all this, then self management becomes easy because you will be able to manage your emotions and also your behavior, so that that helps you to achieve your goal. Then comes social awareness. Social awareness ante understanding and empathy for others. Empathy ante enti? Sympathy ante okariki emanna kashtam ani manaku anipiste we feel sad for them. That is sympathy. Showing a sign of concern is sympathy. Empathy ante understanding their feelings and trying to help them to come out of that feeling. That is known as empathy. Most of the times we fail to understand others. Mana point of view nunchi anni chustam. Ala lekunda వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వాళ్ళకి ఏం అనిపిస్తుంది, వై ఆర్ దే బిహేవింగ్ లైక్ దట్, వాట్ ఈస్ ట్రబ్లింగ్ దెమ్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దానికి తగినట్టు మనం బిహేవ్ చేయడమే ఎంపతి అనమాట. Then comes relationship skills. We are all called social animals. Social animals ante enti? We cannot live alone, we cannot survive alone, so we need people around us. That is why we have lot of relationship. Mainly we have family relationship and peer relationship. Peer relationship ante mana friends. Then if you have grown up in your office, your colleagues, every other members other than your family members comes under peer relationship. And social friends, social friends, then close friends, all these people also have relationship. We always develop relationship with whoever we meet. Oka sabji konalani shop velte kuda, unless and until you have a cordial relationship, a friendly relationship with that shop fellow, then you will have tough time to buy. So everywhere we go, we need to have a good relationship. Our relationship skills ela develop cheyala, adi chala mukyam anamata social emotional learning lo. All these 4 are important, but the most important aspect of social emotional learning is taking responsible decision. Responsible decision ante first of all taking responsibility on our own actions, our behaviors. So dani patti danik taginattu whatever decisions you make, that you are only solely responsible for that. So you have to know how to be responsible and how to take responsible decision. Then I told you we all have different kinds of growth, especially during adolescent age. What are the growth? You have a physical development, you have an intellectual development, social development and emotional development. Then we saw about all the 9 values: respect for yourself and others, then kindness, healthy lifestyle, responsibility, honesty, courage, self discipline, service and commitment to family. Then I told you, most importantly, now at adolescent age, what you need to totally concentrate is you need to work on yourself. మీ గురించి you need to understand కదా, దానికోసమే సోషల్ ఎమోషనల్ లెర్నింగ్ మనం నేర్చుకుంటున్నాము. సో you need to work on yourself, then your behavior at home and in the classroom. So this is very important for you to have a positive growth. Then write down, note down about your strength and qualities, which will help you to understand your character better, character outside and character inside.
Once you have understood, once you have become self-aware, what is your plus and what is your minus, what is your positive behavior and what is your negative behavior, అది అర్థం చేసినాక then it's time for you to change your negative behavior into positive behavior. అది పాజిటివ్ బిహేవియర్గా మార్చాలంటే యూ నీడ్ టు సెట్ గోల్స్. ఏది ఒక విషయం మనం చేయాలంటే దానికి ఒక గోల్ సెట్ చేసుకుంటే దట్ బికమ్స్ వెరీ easy and disciplined for us to follow that path. Here we are talking about character development. So for that character development, you need to set your personal goals. A goal ela set cheyali? First you need to understand what are you good at and what improvement you need to make and what are your negatives and how can you do that and how can you convert that negative into positive. దానికి ఏం స్టెప్స్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని ఇఫ్ యూ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దెన్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు చేంజ్ యూ ఇంటూ అ కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ పర్సన్. Then at school and also at home, I told you, you need to work on three places. One is about your own self, then yourself at home and yourself in the school. So now, like personal goal when you are putting, it is not only for your classroom, not only for your home, but also for your own self. So first, personal goal is about the change of your own character, your negative character into పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. దెన్ స్టూడెంట్ గోల్ ప్లానింగ్ అంటే స్కూల్లో with respect to your peer group or with respect to your relationship with teacher or about your studies, about your sports, it can be anything, but you need to improve on certain areas. If you think that you need to improve on certain areas, then you also have to appreciate what are you good at. Suppose you are good at academically but you are not good at scholastic skills, then you need to work on it. Then what is your plan to improve? Then a plan sariga rakapothe, what is the plan B? I always tell you, when you are making a decision or when you are planning something, you should always have plan A, plan B, if possible plan C also, so that you don't miss out on any aspect. You will be able to complete the task given to you or achieve the goal what you want to, or completely face the challenge and reach your success. ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఏం డెవలప్ చేసుకోవాలంటే దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే వాట్ ఎవర్ ద వరల్డ్ సేస్, even if people stop you, even if people say you're not worth it, but if you believe in yourself, when you know your strength and if you are self-confident, then you will definitely attain success. అది చేయాలంటే you need to always think positive and మీ గురించి బయట వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు or when you think about your own self also, you should always focus on your positive aspects. Do not think about your negative aspects, because negative can always be converted into పాజిటివ్ కదా. దానికి మనకు తెలుసు అది ఎలా చేయాలి, హౌ టు సెట్ గోల్స్, హౌ టు ప్లాన్ ఇట్, అవన్నీ మనకు తెలుసు. సో whenever you are expressing about yourself, talk good things about you. Then be with people who are also positive, who will encourage you. మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి వావ్ యూఆర్ గుడ్, యూ క్యాన్ డూ ఇట్ అని మోటివేట్ చేసే వాళ్ళ పక్కన మనం ఉంటే దే విల్ ఆల్వేస్ ఎంకరేజెస్. సో యూ విల్ నాట్ ఫీల్ డిస్కరేజ్. మరి ఏది ఒక విషయం చేయాలనుకున్నా దాన్ని కమిట్మెంట్తో పాటు చేయాలి. దెన్ ద బెస్ట్ థింగ్ యూ క్యాన్ డూ టు సక్సీడ్ ఇస్ టు ఫేస్ ద ఫియర్స్, అండ్ దెన్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ అచీవ్ యువర్ గోల్. All you have to do is, once you achieve the goal, start celebrating. ఇవన్నీ జరగాలంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దీస్ 3 క్వాలిటీస్. అవేంటి? డెవలపింగ్ స్కిల్స్, రెస్పెక్టింగ్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్, యాక్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలీ. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఒక విషయం మనం బాగా చెయ్యాలంటే
దానికి అవసరమైన స్కిల్స్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ యూ వాంట్ టు బీ అ గుడ్ డాన్సర్, దానికి మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు లెర్న్ డాన్స్. యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇట్ సో వెల్ దట్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ వెరీ వెల్ కదా. సో యూ నీడ్ టు డెవలప్ అ స్కిల్. సపోజ్ యూ వాంట్ టు గెట్ 100 మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథ్స్, మరి ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద స్కిల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మ్యాథ్స్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఆ సబ్జెక్ట్ని బాగా నేర్చుకోవాలి, డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవాలి. దానికోసం యూ మస్ట్ డూ యువర్ హోంవర్క్, వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డెవలపింగ్ యువర్ స్కిల్స్. సో ఏది ఒక విషయం, ప్రతి విషయం మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలంటే దాని గురించి మనం బాగా నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్. దట్ ఈస్ వై ఐ సెడ్ whatever it is, you need to develop that skill. That is the first step. So developing skill, అది చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఎస్, ఐ క్యాన్ డూ ఇట్, ఐ విల్ నాట్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్, దానికి అవసరమైన అన్ని విషయాలు నేను చేస్తాను, నన్ను బాగా చూసుకుంటాను, ఐ విల్ స్లీప్ ప్రాపర్లీ, ఈట్ ప్రాపర్లీ, డూ మై థింగ్స్ విత్ డిసిప్లిన్. అవన్నీ మనం చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్పెక్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. If you do that, you will automatically learn to respect others also. So the second most important thing after developing a skill is to respect yourself and others. Then finally, మనం చేసే ప్రతి ఒక్క విషయానికి ఎవరిని మనం రెస్పాన్సిబుల్గా చెప్పకూడదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యూ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. Whatever you are today, for that you are only responsible. Others can guide you, motivate you, help you, but whatever you are doing, for that you are only responsible. So acting responsibly, if we have and develop these three qualities, then we become very, very self confident. So that will help us to achieve success. అది ఎలా చేయాలి? యూ క్యాన్ మేక్ అ డే లాంగ్ ప్లాన్ ఆర్ అ వీక్లీ ప్లాన్ ఆర్ అ మంత్లీ ప్లాన్ అండ్ చెక్అవుట్ వెదర్ యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఆల్ దీస్ క్వాలిటీస్. మరి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇస్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? దెర్ ఇస్ అ సెండర్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ రిసీవర్. అంటే మనం చెప్పే ఒక విషయాన్ని చెప్పే వాళ్ళు ఒకరు ఉండాలి, వినేవాళ్ళు ఒకరు ఉంటారు కదా. So what I am saying, that has to reach you properly and make you understand. If the communication is not proper, then there will be lot of confusions, misunderstandings, avanni untai. So ivanni avoid cheyalante the most important aspect of communication is art of listening. So hearing is passive, listening is active, and that requires skill. Hearing ante ఊరికే ఒకరు ఏదైనా చెప్తే దాన్ని ఊరికే చెవిలో తీసుకోవడం, దట్ ఈస్ హియరింగ్. లిసనింగ్ అంటే వాళ్ళని ఎంపతితో, అంటే you understand them wholly, understand with what emotions they are telling, what is the point they are trying to tell అనేది బాగా గమనించడమే ప్రాపర్ లిసనింగ్. So art of listening ante enti? A stands for attend to the speaker, R stands for recognize the speaker's point of view, T stands for take time to ask and comment. So if you want to learn the art of listening, and once you understand the importance of art of listening, then you will start listening actively. ఇప్పుడు మీరు యాక్టివ్గా లిసన్ చేస్తున్నారంటే ఏమేం చేస్తున్నారు? యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హూ ఈస్ టాకింగ్, యు ఆర్ రెస్పెక్టింగ్ వాట్ దట్ పర్సన్ ఈస్ టాకింగ్, యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు క్లారిఫై అండ్ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్, and you completely involve yourself and engage yourself in whatever the speaker is speaking, and then acknowledge by making the speaker understand that you completely with him. ఈ 5 attributes unte, then you are a active listener. Now active listener ki oka body language untundi, then they will use encouraging words, they will restate ante, they will say it again, how they feel, how it sounds, what they have understood, avanni they will repeat it. And then if they have any doubt, they will definitely clarify. Now body language ante endi? They will have an eye contact, they will nod, ante head movement untundi,
బాడీ ఫేసింగ్ ద టీమ్, అంటే ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళని ఫోకస్ చేసి మనం కూర్చుంటాం. దెన్ ఎంకరేజ్, వెన్ సంబడి ఈస్ టాకింగ్ మనం అవును అలా చెప్తాం కదా, దట్ ఈస్ యూజింగ్ ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్, మేకింగ్ ద స్పీకర్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ విత్ హిమ్. దెన్ రీస్టేట్, సో యూ ఫీల్ వాళ్ళు చెప్పే విషయాన్ని యూ రిపీట్ ఇట్ అండ్ యూ సే అచ్చా మీరు ఇలా చెప్పారా, ఓకే అట్లనా, ఓకే ఇదే కదా మీరు చెప్పిండేది అనేది మనం రిపీట్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ రీస్టేటింగ్. దెన్ క్లారిఫై, వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే దాన్ని మనం క్లారిఫై చేసుకోవడం. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ, go to your classroom. Imagine that you are in a classroom and your teacher is taking a lesson. When your teacher is taking a lesson, what do? You listen to her carefully. You will be looking at your teacher, or if she is writing something on the board, you will look into the board and understand what she is writing, and whatever she asks us to repeat, you will repeat those things. And then once you have some doubt, you will raise your hands and then you will ask questions kada. So then you are able to understand whatever subject you are learning. Same way, even with people, when they are talking, you need to follow all those things. That is called active listening. Now active listening until you will nod, you will raise your hands, you will make an eye contact, you will sit straight, and then you will also take notes. So listening skills low, all these 5 things we do. We look, listen, nod, ask and repeat. Then if you are doing all these things properly, that means you are listening completely. Complete listening is known as listening mindfully, using all your senses with emotions and feelings. You relate to the person what he or she is talking. So you use your ears, eyes, mouth, heart, and brain to mindfully listen to the person. Then comes the important aspect, especially adolescent age low, lot of confusions will be there, because this age is known as an exploring age or an experimenting age. ఏదైనా కూడా చేయాలనిపిస్తుంది, భయం ఉండదు. సో యూ ఆల్వేస్ ఫీల్ వెరీ ఎంతూసియాస్టిక్, బాగా చేయాలి, ఏందో చూస్తాం, కరేజియస్గా దాన్ని అటెంప్ట్ చేయడం ఇలా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు యూ షుడ్ నో వెదర్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. అది ఎలా వీలవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ హౌ టు మేక్ గుడ్ డెసిషన్స్. If you learn to make good decisions, then you can be an independent person. Intavaraku your parents and your teachers were helping you, but now you are in the growing stage, you are going to become a youth, you are going to become an adult. So during this transformation stage, if you learn all these skills, then once you become an adult, you will be the most respectful and responsible person. Everybody will like to be associated with you, everybody will like to become your friend, everybody will love to be close to you. So dani kosam all these things you need to learn, and that will also help you to be a better person, less stress, less tension, though you can lead your life successfully. So decision making is again an art. అది నేర్చుకోవాలంటే we have about 7 steps. Identify the decision what you need to make, దానికి తగినట్టు whatever information you need to collect, relevant informations you collect, then identify the alternatives, then మీరు తీసుకున్న decision correcta, is it within the law, is it will it hurt somebody, will it hurt me, will it bring disrespect to somebody, ఇవన్నీ చూసుకొని evaluate చేసుకొని select one decision what you want to make from the number of decisions A B C D అని ఇలా చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు అని ప్లాన్ వేసింటారు కదా, దాంట్లో నుంచి వాట్ ఎవర్ ఇస్ బెస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ మోస్ట్ అక్సెప్టబుల్ బై ఆల్, అట్లాంటి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్లిమెంటింగ్. దెన్ వన్స్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్, వాట్ ఈస్ ది అవుట్కమ్?
ఆ డిసిషన్ నిర్ణయం తీసుకున్నాక దాని అవుట్కమ్ ఏందనేది చూసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, వెరీ గుడ్. అదర్వైజ్ యూ నీడ్ టు రీవర్క్ ఆన్ యువర్ డెసిషన్. అది ఎలా చేయాలి? దానికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇవాల్యుయేటింగ్ యువర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీ. ఆ గుడ్ డెసిషన్ చేయాలంటే మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం మంచిదా చెడ్డదా అనేది యు మస్ట్ వే ఇట్. you must consider whether it is pros or con. Pros అంటే పాజిటివ్గా ఉందా లేకుంటే నెగటివ్గా ఉందా అనేది అనలైజ్ చేసుకుంటే then you will not go wrong. If you have more of negatives, then your decision should not be that. You must change your decision. If what the decision you're taking, if it has got lot of positive in it, lot of good in it, it is going to help many, then that is a good decision. So once you evaluate your decision, then that will help you to know whether your decision is good or bad. Then comes service learning గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. Tell me, I forget. Teach me, I remember. Involve me, I learn. సో హెల్పింగ్ ద నీడీ. నీడీ అంటే ఏంటి? ల్యాక్ ఆఫ్ సంథింగ్ రిక్వైర్డ్. నీడీ అంటే చాలా అవసరమైన ఒక విషయం మన దగ్గర లేదు. వీఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఇట్. నీడ్ అండ్ వాంట్. ఇప్పుడు మీకు యు వాంట్ అ టాయ్. ఆ టాయ్ లేకున్నా కూడా మనం బాగా ఉండొచ్చు కదా. బట్ యూ నీడ్ వాటర్ టు డ్రింక్. నీళ్ళు లేదంటే యూ కెనాట్ సర్వైవ్. సో నీడ్ అంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అది లేకుంటే వీ కెనాట్ సర్వైవ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు స్కూల్, యూ నీడ్ టు స్టడీ అంటే యూ నీడ్ వాట్? యూ నీడ్ బుక్స్. అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ నీడ్ అడ్మిషన్ ఇన్ అ స్కూల్. అది దానికి చాలా ముఖ్యమైనది యూ నీడ్ మనీ. అలాగా వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు డూ అ థింగ్ అండ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఫర్ యువర్ లైఫ్ టైమ్, దే ఆర్ ఆల్ నీడీ థింగ్స్. అదర్ థింగ్స్ ఆర్ వాంట్. వాంట్స్ అంటే అది లేకున్నా కూడా వీ క్యాన్ సర్వైవ్, వీ క్యాన్ డూ వెల్ ఇన్ లైఫ్. బట్ నీడీ థింగ్స్ లేదంటే చాలా కష్టం అయిపోతుంది మన లైఫ్. సో నీడ్ ఇస్ సంథింగ్ which you require. Definitely you need that, but you don't have it. అలాన విషయాన్ని మనం ఎవరికి లేదో అది ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాళ్ళకు సర్వీస్ చేసేదే సర్వీస్ లెర్నింగ్. సో ఐ టోల్డ్ యూ హౌ యూ కెన్ డూ దిస్. అండ్ దెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా నేనేం చెప్పినానంటే సర్వీస్ స్టార్ట్స్ ఎట్ హోమ్. Helping your parents, helping elders at home, helping your teachers, helping your known people, even that is also a service. If you, without disturbing your teacher in the class, without fighting with your classmates, if you quietly sit and listen to your class, what your teacher is teaching, that is also a service. So teacher needs the class to be silent. Teacher needs children to concentrate. These are all important kada. Ala unna unte teacher can teach you properly. Same way, if you be quiet in class, if you are attentive, if you are listening to your teacher very well, then you will also learn well. So even that is also a service. So according to your age, you must help, you can help, and you should help. So develop that quality. Then managing emotions. Emotions are very, very important because if you are a weak person, your emotions will definitely affect your physical health and mental health. ఇది మనం బాగా డీటెయిల్డ్గా మనం చూసాం. ఎమోషన్స్ అంటే ఏంటి, how is it related to thinking, and how thinking and emotion affects the action, అవంన్నీ మనం చూసాం. If you have a negative thought, then that will reflect on your negative emotion. Your thought and emotions, if they are negative, your action will also be negative. Same way, if you develop, if you learn to manage your emotions, then you can change your negative emotion into positive emotion, and that will help in a positive action. మరి ఈ ఎమోషన్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, హౌ టు చేంజ్ యువర్ ఎమోషన్స్,
అవన్నీ మనం చూసాం. అండ్ దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం. హౌ థాట్స్ అఫెక్ట్స్ ఫీలింగ్స్, ఫీలింగ్స్ అఫెక్ట్స్ యాక్షన్స్, అండ్ యాక్షన్ అఫెక్ట్స్ అవర్ రిజల్ట్స్ అనేది కూడా విత్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం. దెన్ హౌ కెన్ వి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ నెగటివ్ ఫీలింగ్స్, దానికి కొన్ని స్టెప్స్ కూడా మనం చూసాం. లైక్ యూ కెన్ వాక్ అవే, టేక్ డీప్ బ్రెత్, డ్రింక్ వాటర్, కౌంట్, or you can walk, you can go, you can remain silent, you can go to bed, or you can also have your own ways of coming out of your negative emotions. But that is very very important. Always try to work on your negative emotions so that it does not affect your mental and physical growth. Now how to think more positively, దానికి మనం 10 steps కూడా చదివాం కదా. Start a positive conversation, surround yourself with positive people, show gratitude, celebrate, daily affirmation. Always start your day with positive sentences. I will be a good person, or I am a good person, I am a helping person, I understand others, today I will not fight with anybody, today I am going to be a wonderful person, today I am going to alaga. You can form your daily affirmations. పొద్దున లేసేటప్పుడే if you get up with positive thoughts and positive emotions, then that will help you to take positive action. Then acknowledge your negative feelings. Acknowledge ante manaku always we cannot remain positive kada. అప్పుడప్పుడు మనకు కూడా కోపం వస్తుంది, we feel upset, ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తున్నారు అనుకోండి, we feel bad about it. It is all okay, but it's very important to understand, okay, because he told me this, I am upset అనేది అర్థం చేసుకుంటే, then that will not become negative, because you have understood why you are having this feeling. So then you can use all the steps, like walk away from there, change your mood, listen to music, start dancing, or start playing, or start reading a book, start watching a funny movie. Ala edana cheskoni you can change your mindset. But if you don't understand why you are angry, then that will affect your mental and physical health. Then focus on solution rather than problem. Meeku ever paina na kopam unte, just talk to them, tell them, make them understand. Instead of fighting, make them understand and try to make them feel that your anger is towards their action and not on them. That is why we say focus on solutions rather than problems. Then think about positive memory. ఎన్నో మంచి విషయాలు జరిగింటాయి, బట్ వీ డోంట్ థింక్ అబౌట్ దట్. వీ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ నెగటివ్ థింగ్స్ అండ్ రిమైన్ సాడ్ ఆల్ ద టైమ్. అలా లేకుండా థింక్ అబౌట్ మంచి మంచి విషయాలు జరిగింటాయి, ఫ్రెండ్స్తో బాగా ఆడుకుంటుంటారు, లేకుంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ అ బర్త్డే పార్టీ ఆర్ ఫర్ అ మూవీ, ఆర్ యూ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ లవ్లీ టైమ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, వెడ్డింగ్, ఏదైనా ఒక మంచి విషయం జరిగింటాయి కదా, ఆర్ ద ఫస్ట్ మార్క్ యూ హ్యావ్ టేకన్, ద ప్రైజ్ యూ హ్యావ్ గాట్, all these things. Think about positive things and positive memories and try to smile always, so that will make your surrounding very positive. Then we focused on peer relationship, because I told you relationship skills are very very important, and especially this adolescent age, we all love to be with our friends kada. We always think life is better with friends. So in school we have this different relationship, teacher relationship, teacher student relationship, and then student student relationship also we have. So you need to understand and set rules. Values, we spoke about 9 important positive values. They are like guiding post అని కూడా నేను మీకు చెప్తున్నాను కదా. గైడింగ్ పోస్ట్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడన్నా మనం లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నామంటే we always see the sign boards which tell us which way we are going and where this road will lead to అనేది మనకు అక్కడక్కడ సైన్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా.
అలాగా మన లైఫ్ కూడా దీస్ 9 పాజిటివ్ వాల్యూస్ విల్ బి అవర్ గైడింగ్ పోస్ట్. సో అది బాగా మనం అర్థం చేసుకొని ఆ క్వాలిటీస్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు అవసరమైనా దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు టేక్ అ పాజిటివ్ స్టెప్ రాదర్ దెన్ అ నెగటివ్ స్టెప్. నా స్కూల్ వాల్యూస్ అని నేను మీకు ఒక చార్ట్ ఇచ్చాను. ఇలాగా యూ కెన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ అ వాల్యూ చార్ట్ ఫర్ యువర్ హోమ్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఆల్సో. దాంట్లో 5 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ముఖ్యమని నేను చెప్పాను. ఇంటగ్రిటీ, గ్రేషియస్నెస్, రెస్పాన్సిబిలిటీ, స్పిరిటెడ్నెస్ అంటే పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్నెస్. ఇది చాలా ముఖ్యమని నేను మీకు చెప్పాను. ఇంటగ్రిటీ, ఇంటగ్రిటీ కింద ఏమేమి ఉన్నాయి? డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్స్ ఈవెన్ వెన్ no one is watching, being honest, being sincere, మన ప్రామిస్ని కీప్ చేయడం. యూ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఓన్ ప్రామిసెస్. మరి మనం ఏదైనా తప్పు చేసింటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం. సో ఇంటగ్రిటీ అంటే సమగ్రత, గ్రేషియస్నెస్ అంటే దయ, రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత, పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్నెస్ ప్రజా ఉత్సాహం. సో we must give importance. Now praja utsaham school lo enti your peer group, your school lo seniors untaru, juniors untaru, andaru untaru kada, and you will also have friends. So praja utsaham andarto social behavior anedi ide anamata. So when you become socially aware, you should also know how to behave with them. So integrity, samagrata, graciousness, daya, responsibility, bajyata, public spiritedness, praja utsaham. So all these things you need to follow. Then classroom rules ela petali anedi nenu meeku ichanu. You can also frame your own classroom rules, your bedroom rules, your house rules. Anni rules you can make it and then put it in a nice chart and stick it in the wall, so that whenever you make a mistake, that will be your guiding post. Then how to select a friend, chala important. I told you one statement, tell me who your friends are, I will tell you who you are. So people will always judge you by your friend circle. So meer baga unna, that is not enough. You should also ensure that your friends group is also good. If you are a good person but your friends are bad, and if you are with your negative friends, with your bad friends, then people will also think that you are also a bad person. So peer relationship is very very important. Adi manam chusamu. Friendship lo how many types of friendship is there? Close friends, casual friends, bossy friends, ivanni manam chusam. Then how to select a friend anedi. Then how to avoid a negative friend, what are the steps, how to assess a relationship, ivanni manam detail ga manam chusam. Then how to handle negative peer pressure anedi kuda manam chusam. ఇది ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్? వై షుడ్ యూ డెవలప్ రెఫ్యూజల్ స్కిల్స్ అంటే అడలసెంట్ ఏజ్లో అన్ని విషయాలు, రిస్క్ అయ్యేది, బ్యాడ్ థింగ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, దేర్ విల్ బీ అన్ అర్జ్, అది చేసి చూస్తే ఏమి అని అనిపిస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు if you are a good charactered person and if you are a strong charactered person, then your refusal skill will help you to avoid such peer pressures. So that is very important. Then ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అనే వాళ్ళ దగ్గర what qualities will be there? How do you know that you are having a healthy friendship? So a friend, if it is a healthy relationship, then that friend will have all these qualities. What are they? They will be trustful and they will be honest, respect, good communication, maintain boundaries, appreciate each other, they will show empathy, there will be a freedom, ability to solve conflicts. Ante meelo friends lopala misunderstandings unte, they will come forward to resolve, ante solve the problem, they will focus on solutions. Then there is a room for growth. Ivanni manam detail choosesam. Then peer conflict,
ఫ్రెండ్స్ లోపల మిస్అండర్స్టాండింగ్ వస్తే దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అది కూడా మనం డీటెయిల్గా చూసాం. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ ఎలా ఉండాలి అనేవి అన్ని చూసాం కదా. నౌ యూ షుడ్ ఆల్సో నో వెదర్ యు ఆర్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో how do you know that you are a good friend? So you can write all the qualities that you think you have that is necessary for a good friend. Then you will know whether you are also a right friend for your friend అనేది మీకు తెలుస్తుంది. Now పియర్ రిలేషన్షిప్ ఎంత ముఖ్యమో దానికన్నా చాలా ముఖ్యమైనది ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్. We saw how to strengthen the family relationship, what are the different types of families and what are the important things, because everything relates to emotions, feelings and thoughts. Emotions, భావోద్వేగాలు, భావాలు, ఆలోచనలు. So all these three things are interrelated. Now a family functions ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది? Primary support system, meeting emotional needs, values and religious beliefs, culture and traditions. ఇవి కూడా మనం డీటెయిల్ చూసాం. మీటింగ్ బేసిక్ నీడ్స్. బేసిక్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ నీడ్స్, ఫుడ్, క్లోతింగ్, షెల్టర్, హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ. Then emotional needs, love, care and help. Then comes social needs, sharing, taking turns, work ethics. ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్గా చూసాం. Then family relationships లో what are the basic things, how it is done, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే టాకింగ్ అబౌట్ ఆనెస్టీ అండ్ forgiveness. These two qualities are very, very important to strengthen a family relationship. Nijayati Mariyu Kshama. These two qualities are very, very important. All of us should develop this quality. Honesty in communication, honesty in every action, in every movement provides a strong base for healthy relationship. Allows an individual to develop a sense of credibility and thus respected. Forgiveness. Forgiveness ante kshama. Forgiveness allows one to unburden themselves of negative pressure. ఇవన్నీ మనం చూసాం. What does it mean? How do we know that we have a healthy family relationship? What we must do? Sharing, caring, forgiving, ఇవన్నీ మనం చూసాం. Children are the future of a family and our hidden treasure. When they are born, they are welcomed into the family, and as they grow, they learn different things from their parents. These lessons include respect for each other and life in general. The family provides emotional, psychological, moral, and material support to members. The family provides physical security in terms of food, clothing, shelter, and other needs to its members. So family values ante these four things are very important. This is in a nutshell. Ante this is, if you see this chart, if you see this slide, you will understand. Family values lo emem undali? Manchi communication undali. We should talk well. We should also listen to others. Then love and respect chala mukyam. Understanding others' emotions and feelings. Then sharing and caring. All these things, if you need a healthy family, we need to follow all these things. Now you can also repair. Suppose మీకు ఎవరి దగ్గర నా మంచి రిలేషన్షిప్ లేదనుకోండి, then with the help of this chart you can definitely change. You can change your negative relationship into a positive relationship. So దానికి ఈ చార్ట్ నేను మీకు ఇచ్చాను. రైట్ డౌన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. వాళ్ళని గురించి మీకేం అభిప్రాయమో దాన్ని యు రైట్. Then you rate them, what kind of relationship you have. Then what is that you want to change? Why this hatreds have come? Or why are you scared? Or why don't you like them? దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది కదా. You write down that and try to see how you can change it. So family members are most important in our life. Without family, we are nobody. So we must learn to
respect and strengthen our family relationship. Avanni manam chusam. Once you have learned about peer relationship and family relationship, it is very important to have a goal to maintain this. So at school and at home, what is that you want to retain and what is that you want to change అనేది వర్క్ చేసి try to make both the relationship very healthy, because you are safe when the school, community and the family are very, very encouraging. So as an adolescent, the most important thing you need to learn is to have a safe and healthy environment and how to develop and maintain a relationship. So the school, community and the family, if you have a cordial relationship, you will feel safe and secure and you will grow in a healthy environment. Now comes the most important aspect. I've been talking about peer pressure. Kada? Adi lekunda, I also told you, you are in a stage where you want to experiment and explore everything. అన్ని ట్రై చేసి చూడాలా అనిపిస్తుంది. మన మూవీస్లో థియేటర్కి వెళ్తే థియేటర్లో లేకుంటే అన్ని చోట మనం చూస్తాం కదా, ఇలాంటి సైన్ బోర్డ్స్ మనం చూస్తాం. Now the topic ఏంటంటే మేకింగ్ హెల్తీ చాయిసెస్. ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేయడం. So how to make healthy choices? Healthy ante enti? It is not only your physical health but also your mental health, because mental health is affected, which will in turn affect your physical health if you develop these negative habits. Now healthy habits ante without smoking, no drinking and no say no to drugs. Ivanni manaku telusu. Now I want to give you some nice life quotes. Healthy choices, if you want to make healthy choices, understand these. We shape our tomorrow by what we think and do today. Ee roju ippudu this adolescent age lo how positive things you are taking inside, that will decide your positive tomorrow. Suppose you give importance to negative things, then your future will also be a negative life. It is not enough to have good mind. మంచిది చెయ్యాలా అని అనుకుంటే మంచిది అయిపోతుందా? లేదు. You should also know how to be good and how to do good. ఈ విషయం అన్ని మీరు నేర్చుకున్నారు. How to set a goal, how to make a decision, how to be a responsible person, how to be an active listener, how to serve people, how to develop self-confidence. ఇన్ని విషయాలు మీరు నేర్చుకున్నారు. నేర్చుకొని ఊరికే కూర్చుంటే ఏం జరగదు. You need to apply that and start using all those things. Basic to everything is health. Suppose at the age of 40, if you fall sick, you are bedridden, but you have lakhs and lakhs of money, ఏం ప్రయోజనం? ఎక్కువ డబ్బు ఉంది, but there is no health to enjoy. You cannot walk, you cannot go out, you cannot eat good food. అలా ఉంటే ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి? That is why what decisions you are going to make today will decide your future, your tomorrow. So your physical health and mental health is very, very important. Endukante that is your instrument of life. Your body is the instrument of life. If your body is not good, ఏమైతుంది? ఏం చేసే కాదు. You will feel sick, you will feel tired, you cannot do anything. Your whole life will become waste. So it is very easy to stay out than get out. అంటే చెడ్డ విషయానికి, చెడ్డ అలవాట్లకు మనం వెళ్ళకుండా ఉంటే దట్ ఈస్ బెస్ట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాంట్లో అట్లాంటి వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్ లేటర్. ఇవన్నీ ఎలా చేయాలా అంటే
You can only do what decision you are going to make today will decide your future అని నేను మీకు చెప్పాను. And I have also taught you how to make responsible decisions. So the only person who can stand in your way is you. మిమ్మల్ని స్టాప్ చేసే వాళ్ళు ఎవ్వరు లేదు. ఎవరన్నా బయట వాళ్ళు మిమ్మల్ని కంపల్ చేసినారనుకోండి, అవన్నీ టెంపరరీ. ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్, నేను అలా చేయను, చెడ్డ అలవాట్లకు ఐ విల్ నాట్ గివ్ వే అనే ప్రమాణం మీరు తీసుకొని సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే, దెన్ నో బడీ క్యాన్ షేక్ యూ. బట్ అయ్యో నా చేత కాదు, లెట్ మీ ట్రై అని మీరే అనుకుంటే, దెన్ నో బడీ క్యాన్ సేవ్ యూ ఆల్సో. That is why I said the only person who can stand in your way is you. Others can stop you temporarily. You are the only one who can do it permanently. So how strong you are, a strong character if you have, and if you develop the refusal skills to say no to any kind of negative pressure, then you will have a healthy life, healthy mind, and a healthy body, and a healthy relationship with respect and love from everybody. Now, మనం ఎలా ఎమోషన్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలి, టెన్షన్, స్ట్రెస్, ఇట్లాంటి ఎక్కువ విషయాలు ఉన్నాయి. ఈవెన్ వితౌట్ గెటింగ్ ఇన్ టు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, స్మోకింగ్, డ్రింక్స్, ఈ అలవాట లేకున్నా కూడా, if you are not learning to have a good emotional control, మరి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, బాగా రెస్ట్ తీసుకోవడం, నిద్రపోవడం, మంచి ఫుడ్ తీసుకోవడం, ఇట్లాంటి అలవాట లేకుండా మనం ఉంటే వి గెట్ బీపీ అండ్ షుగర్ కదా. మనం అందరు చూసాము. we have seen lot of people suffering బీపీ అండ్ hypertension అంటాము, అండ్ దెన్ డయాబెటిక్స్, షుగర్ అని చెప్తాము. ఈవెన్ వితౌట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ స్ట్రెస్, టెన్షన్, జాబ్ ప్రెషర్, దెన్ ఫ్యామిలీ ప్రెషర్, ఫినాన్షియల్ ప్రెషర్, మరి మంచి హెల్త్ చూసుకోకుండా, ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా, సరిగా నిద్రపోకుండా, ఇలా చెడ్డ అలవాటులన్నీ ఉన్న కారణం వల్ల they get BP and sugar kada. Even without bad habits, because of not taking care of their own self, people get diseases. Now blood pressure antunnam kada. What is this, children? You don't want class? Request to children, don't write anything on screen. So people get stroke. హైపర్టెన్షన్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది? దే గెట్ స్ట్రోక్, దెన్ బ్లైండ్నెస్, దెన్ హార్ట్ అటాక్, హార్ట్ ఫెయిలియర్ అంటాం కదా అది, దెన్ కిడ్నీ ఫెయిలియర్, దెన్ బ్లడ్ వెసల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది. సి ఈవెన్ వితౌట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, టెన్షన్, స్లీప్లెస్ నైట్స్, ఇట్లాంటి రాంగ్ హ్యాబిట్స్, హెల్త్ బాగా చూసుకోకుండా ఉన్న కారణం వల్ల పీపుల్ గెట్ హైపర్ టెన్షన్. Now next, diabetes also. Diabetes vaste, then there is no cure for blood pressure and diabetes. Till your death you need to take medicines. Diabetes kuda because of stress and unhealthy food habits, sleep sariga lekunda, night anta waking up and watching television, mobile phones ekku use cheyadam, stress, tension, pressure, దీని వల్ల people are affected with blood pressure and sugar. So if these things come, then it affects your retina, eyesight, again stroke, whatever I told for blood pressure, you will get all those problems along with diabetic neuropathy, reduced blood flow, and all these things you suffer. Now, without having bad habits, because of not taking good care of your own self, we get lot of health issues. Now imagine with these bad habits what will happen to you. So it is time that you start thinking about your health and making healthy choices, which is very important.
నా ఈ స్లైడ్ మీరు చూడండి, ఇక్కడ మనం స్టాప్ అది సిగ్నల్ మనం చూసాం కదా, సిగ్నల్లో వి సీ రెడ్, అంబర్ అండ్ గ్రీన్ లైట్స్ కదా, రెడ్, ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ లైట్స్ చూస్తాం. రెడ్ మీన్స్ స్టాప్, ఎల్లో మీన్స్ వెయిట్ టిల్ ఇట్ టర్న్స్ గ్రీన్, సో దట్ ఈస్ ది వెయిటింగ్ స్పేస్. గ్రీన్ అనేది ఇట్ ఈస్ గుడ్, యూ క్యాన్ మూవ్ అనేది. సేమ్ వే ఇఫ్ యూ సీ దిస్ లైక్ సోడాస్, ఇవన్నీ రెడ్ అనమాట, దే ఆర్ నాట్ గుడ్. And then comes yellow, which you should not take very often. The red one you should avoid. Coke, Pepsi, ఇలా సోడా డ్రింక్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి. దెన్ కమ్స్ yellow, లైక్ లో క్యాలరీ డ్రింక్స్ అని ఉంటుంది కదా, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, అవి కూడా రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు. యూ షుడ్ టేక్ occasionally. Then comes green. Green means which is very good for your mental health and physical health. That is, you can drink lot of water, milk, అలాంటి మంచి విషయాలు మనం తీసుకోవచ్చు. See, for the things what we are talking about, even the cold drinks, soda drinks bad అని మనం చెప్తున్నాం. అలాంటప్పుడు smoking and drinking, how bad they are, that will affect our physical and mental health very badly. So it is very, very important, especially ఈ adolescent age లో నేను ఏం చెప్పాను, you have abundance of energy, abundance of physical growth, mental growth, intellectual growth జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం అన్ని చేయొచ్చు అన్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది. బట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎ రైట్ థింగ్? ఇప్పుడు ఏది చెడ్డ అలవాట లేకుండా, వితౌట్ ప్రాపర్ ఫుడ్, వితౌట్ ప్రాపర్ స్లీప్, వితౌట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఫుడ్, ఇవన్నీ లేకుండా మనకు బ్లడ్ ప్రెషర్, షుగర్, ఇలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తుంది. దానివల్ల ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. నౌ knowing that smoking and drinking are bad, if you get into these habits, imagine how much this will affect you. So today I am going to teach you what are the negatives about smoking. Some of the effects that may experienced after smoking tobacco: it reduction in activity of brain and nervous system. అది వెంటనే మన నర్వస్ సిస్టమ్ ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నా లేకున్నా it increases the blood pressure. దానివల్ల మన హార్ట్ రేట్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. Then because of smoking we can even face heart attacks. Then it will decrease our blood flow to fingers and toes. అందుకే మీరు చూస్తే ఎక్కువ స్మోక్ చేసే వాళ్ళ ఫింగర్స్ అవన్నీ షేక్ అవుతుంది. దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు బి స్టేబుల్, వాళ్ళ వల్ల ఏది చేసే కాదు. అండ్ దే ఆల్సో లుక్ సిక్, దే స్మెల్, బ్యాడ్ బ్రెత్ ఉంటుంది. They will have their temperature, body will be chill, they will be sweating, they'll be smelling, వాళ్ళకి అపిటైట్ ఉండదు, దే ఫీల్ డిజీ, నాజియా అంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు స్టమక్ లో క్రాంప్స్ వస్తుంది, ఎక్కువ ఫుడ్ వాళ్ళ చేత తినేకి వీల్ కాదు, దే విల్ స్టార్ట్ వామిటింగ్, హెడేక్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, దే విల్ బి కాఫింగ్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇరిటేషన్ అండ్ ఇట్ అఫెక్ట్స్ దేర్ లంగ్స్. నౌ తాగే వాళ్లకు అంటే స్మోకింగ్, ధూమపానం చేసే వాళ్లకు అఫెక్ట్ చేస్తుంది. బట్ స్మోకింగ్ డజంట్ లీవ్ ద పర్సన్ హూ ఆర్ విత్ దెమ్. ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటాం మనము. ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటే ఏంటి? మనకు ఆ అలవాట లేకున్నా కూడా వాళ్లతో మనం ఉన్నాం కదా, వెన్ దే ఆర్ స్మోకింగ్, వాట్ ఎవర్ స్మోక్ దే రిలీజ్, ఆ స్మోక్ ని మనం బ్రీత్ చేస్తున్నాం కదా. when we smoke, when we intake that smoke, when we breathe that smoke, then we are called passive smokers. మనకు కూడా అది అఫెక్ట్ చేస్తుంది. అందుకే మీరు చూస్తే పెద్దోళ్ళు ఇంట్లో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లేకుంటే చాలా ఏజ్డ్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళ ముందర డోంట్ స్మోక్ అంటారు. ఎందుకంటే స్మోక్ చేసే వాళ్లకు ఎంత అది అఫెక్ట్ చేస్తుందో దానికన్నా ఎక్కువగా ప్యాసివ్ స్మోకర్స్ ని అది అఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అనేది మనం అందరం నేర్చుకోవాలి. యు మస్ట్ టెల్, ఇఫ్ యు నో సంబడి అట్ యువర్
home or in your friend circle, if you see that somebody is smoking, you have every right to tell them not to smoke. అందుకే ఇప్పుడు బయట కూడా you can see the no smoking boards everywhere because it pollutes the environment. అప్పుడు మనం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటే people who are with the smokers. You need not smoke, but because you are with them and you are breathing the same air, that oxygen gets completely polluted, and when you breathe that, it affects your lungs and it gives lot of health problems. So passive smoking ante it occurs when a person who is not smoking breathes in the smoke from people who are smoking. Passive smoking can irritate the eyes and nose and cause a number of health problems such as heart disease and lung cancer. Tobacco smoke is especially harmful to babies and young children, especially ani rasna kuda andarki adi cheddade. There is no one good point for smoking. Now, people who give silly reasons. ఇప్పుడు మీ అడలసెంట్ ఏజ్లో నేను చెప్పాను కదా దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఏజ్ అని. సో మీ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక ప్రెషర్ ఇచ్చేకి ఛాన్సెస్ ఉంది కదా. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఏ కూల్గా అనిపిస్తుందిరా, నౌ యు హావ్ గ్రోన్ అప్, వీ షుడ్ ట్రై దిస్, యునో ఐ ఫీల్ సో ఇండిపెండెంట్, నా వల్ల అవుతుంది, దిస్ మేక్స్ మీ ఫీల్ గ్రేట్, అలా సిల్లీ రీజన్స్ ఇస్తారు. యాక్చువల్ రీజన్ ఏం తెలుసా, దే ఆర్ ఆల్ వీక్ పీపుల్, దే డోంట్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. వాళ్ళ చేత స్ట్రెస్ని ఎమోషన్స్ని హ్యాండిల్ చేసే కాదు, దానివల్ల దే పికప్ దిస్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. So children, you all are wonderful children because you are learning this social and emotional learning. This is very important. You have learned all the good aspects for a healthy and respectful life, and you are all responsible children. You all know how to be self-confident. So when your friends or when somebody pressurizes you for such negative behavior, మీకు refusal skill నేర్పించాను కదా, you must strongly say no. Now, thank you so much children. Today class we are closing it here. In the next class we will learn further about how to make healthy choices. Madam, if you have any questions, Madam, ask. Madam, past international director line Sunil Kumar garu kuda ival join ayyaru madam. Students chesina homework kani Good evening sir. Students Good evening sir. Good evening andi Rama garu ela unnaru? Chaala bagunnanu. How are you? Hope you are safe, your health is good now. Yeah, fine. Thank you very much. You've been a very good teacher for the students. Oh, thank you so much. It was interesting hearing you on the subject of smoking. So, very good. సార్ గవర్నర్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి సార్, మీ మాట వినిపించట్లేదు సార్. గవర్నర్ గారు అన్మ్యూట్ చేయండి. ఒకటే అండి రమా గారు, మనం ఈ స్టూడెంట్స్ ని లైవ్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా, వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు మ్యూట్ దేర్ వీడియోస్ కదా. హౌ డు వి చెక్ ఆన్ దెమ్? Oh no, that's why I was suggesting only 30 or 40 students. Yeah, there are just about 30 of them right now, 35 of them. But except two people, everybody is on mute. So we don't know whether they are you're telling properly or not. No, the thing is, I am giving them homeworks and they are doing their homeworks and then sending it to their teacher, and she puts it in the group, and also I am I've been sent all those homework. Okay. So that is how I check it. And of course, next class, I wanted to tell Ajit Garu that I want the parents also to join, and it will be a question answer session with the children. Excellent. And the next, after 2 classes, it will be an interactive session with parents also, because I'm going to talk about intimidation, which is need of the hour, that parents should know why children behave in a different manner and how to identify that, what is the role of parents in children's growth, especially during adolescent stage. So even that classes will be taken. Ajit Yeah, garu, madam. record Good evening, sir.
రికార్డ్ చేస్తున్నాం సార్, ఇవన్నీ లైవ్ కూడా ఇస్తున్నాం సార్, మనం యూట్యూబ్ లైవ్ లో కూడా పెడుతున్నాం సార్. వెరీ గుడ్. రికార్డ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన 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 టీచర్స్ కి కూడా ఒక రమా గారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్, మన దగ్గర ఉన్న ట్రైనర్స్ ఆర్ నాట్ యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళకు ఒక గైడ్ లైన్ అవుతుంది. సో ఇట్ బికమ్స్. నమస్కారం గవర్నర్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? నమస్కారం సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. రమేష్ గారు నమస్కారం. సార్ నమస్తే సార్. రమేష్ గారు చాలా కమిటెడ్ ఫెలో అండి. సార్ థ్యాంక్ యూ. Yes, I really want to thank and appreciate Lion Ramesh, and especially District Governor, and of course my region chairperson Lion Dr. Ajit Kumar, who has been always instrumental in inspiring me to do such lovely things with the support of the governor and Lion Ramesh. అజిత్ మా మల్టిపుల్ కి ఒక పెద్ద స్తంభం అండి. క్వెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే అజిత్ గారే. We are just waiting for him to someday become the governor. ఆ తర్వాత I will come and do campaign for him definitely. తర్వాత క్వెస్ట్ వారికి అప్పచెప్తే నేను రిలీవ్ అయిపోతాను. రమేష్ గారు చెప్తున్నాను, మరి అజిత్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. మరి 320 అవ్వంటే మరి దాన్ని స్టాండ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను మన రమేష్ కు. సో హీఈస్ వర్కింగ్ ఆల్సో వర్కింగ్ హార్డ్ సార్. చూస్తున్నాడు సార్. డే 1 నుంచి అంటే రిక్వెస్ట్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి కూడా అజిత్ గారు బాగా గైడెన్స్ ఇవ్వడం, సపోర్ట్ ఇవ్వడం బాగా వర్క్ అవుతుంది సార్. లైక్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా ప్లస్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ మన వైపు చూస్తూ ఉంటది, జాగ్రత్త అని చెప్పిన ఈ రిక్వెస్ట్ లో. Rama garu, can you share with us what is going on in Tamil Nadu? Ajit garu, you want to close this class and then we discuss ఎలా చేస్తారు? మళ్ళీ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అంతా ఉన్నట్టుంది కదా. అవును సార్. వారికి మేడం మీరు ఇంకేమన్నా ఉందా మేడం స్టూడెంట్స్ కి చెప్పేది? లేదు. I want next class I want the teacher to make children ready, because I want to have a question answer session with whatever classes I have taken so far. And I want even parents to participate, so వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది what classes children are undergoing and వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు. And because from next class I want even parents to participate, ఎందుకంటే there is lot of important matters that I am going to discuss. I do find some parents are attending the classes, but I insist that all the parents attend, so that వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అడిగితే I can explain to them, because it is a joint effort and we are focusing more on family relationship and also on behavior, psychological behavior aspects. An important topic I am going to take is about intimidation. So all these classes I want parents to attend. Wonderful. Parents వస్తే బాగుంటుందండి అజిత్ గారు. అవును సార్. ఫస్ట్ 2 క్లాసెస్ some parents also. ఇక్కడ అక్షిత గారి పేరెంట్స్ ఉన్నట్టుంది. నమస్కారం అండి, చాలా థ్యాంక్స్ మీరు వచ్చినందుకు. హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్. మీరు వచ్చారు, మాకు తృప్తిగా ఉంది. ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి పిల్లలకు ఈ పాఠాలు చెప్పాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. బాగుంది ప్రోగ్రామ్ మేడం. మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. సెషన్స్ బాగున్నాయి మేడం. సార్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళని కూడా, ఎవరైతే మీ పిల్లలు మీకు తెలిసిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇందులో జాయిన్ చేయమని కొద్దిగా ప్రమోట్ చేయండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. రిక్వెస్ట్ చేస్తాం సార్. ఓకే సార్. శ్రీలత గారు కూడా టీచర్, వీరు కూడా మనకి మంచి సపోర్ట్ చేస్తారు సార్. అంతకుముందు మన క్వెస్ట్ ట్రైనింగ్ అయిన టీచర్ సార్. వీణా గారు టీచర్ అండి. వీణా గారు టీచర్. వీణా గారు నమస్కారం. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీరు యాక్చువల్లీ పేరెంట్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు సార్. దే ఆర్ మేకింగ్ call to me and they are telling that okay, they are happy with this program even in this peak situation. Some parents are ready to talk with you sir. అవునండి. ఇప్పుడు ఒకటే స్కూల్ అయింది, మల్టిపుల్ స్కూల్స్ అండి. ఒకటే స్కూల్ మనం శ్రీనివాస రామానుజం. అవునండి. ఇప్పుడు ఒకటండి వీణా గారు, మనం ఇలా కష్టపడుతున్నప్పుడు ఎలాగో ఒక సెషన్ జరుగుతుంది కదా, ఒక బ్యాచ్. ఆ బ్యాచ్ లో 40 మంది బదులు ఇంకొక 20-30 మంది కూడా వేరే స్కూల్ వాళ్ళు వచ్చినా మనం ఇన్వైట్ చేస్తే బాగానే ఉంటుంది. Yes sir. Actually but we have already sorry to interrupt, but we have already completed 10 classes, so maybe we can have another session if children are willing to join, because ippudu vallu join cheste they have missed all the important aspects. Okay, idi 10th class andi idi.
Yes. 14 classes complete. Classes Andy? 14. I have planned for 14 classes because I have already tried this in Tamil Nadu. And it came out very successful. So the same thing I'm trying here. So 14 classes, already 10 over, so hardly 4 more classes left. So maybe we can have another batch. Duration, each class duration? 1 hour, 1 hour. Okay. And 14 classes, 1 hour duration, spread over every week. How many classes, Andy? 2 classes. So 2 classes, 7 weeks partundi. Yeah. We can have alternate days also, but since schools are also running on online, they will have homework and all those pressures will be there. So 2 classes is more than enough weekly. Okay, very good. Excellent. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మేడం? శ్రీలత మేడం గారు ఎవరైనా పేరెంట్? శ్రీలత మేడం అన్మ్యూట్ చేయండి మేడం. మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. గవర్నర్ గారు నిన్న మన క్వెస్ట్ కోఆర్డినేటర్స్ మీటింగ్ అయింది. అవును సార్, చాలా బాగా చేస్తుందండి. వి ఆర్ వెరీ డిలైటెడ్. థ్యాంక్ యూ. వెరీ వెరీ డిలైటెడ్. మీరు మరి ఆ సత్యరెడ్డి గారు వాళ్ళు సి అండి, వాళ్ళు అజిత్ గారు? అవును సార్, సి సార్. వాళ్ళు సి అండ్ మీరు, మీ 2 జిల్లాలు బాగా చేస్తున్నారు. వాళ్ళు సుమారు 600 స్టూడెంట్స్ అయిపోయారంట సిలో. అవును సార్, వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా అంటే వాళ్ళు క్లాసెస్ ఎట్లా ఉందో తెలియదు కానీ మనమైతే ఈ 14 క్లాసెస్ అని ఒక పెట్టుకున్నాం సార్. ఇంకొక 2 స్కూల్స్ ఉన్నాయి సార్. జనగాం ఏరియా నుంచి ఒకటి ఉంది, హనుమకొండ నుంచి ఒక స్కూల్ ఉంది సార్. ఇవి 2 కలిపితేనే మనకి 500 కెపాసిటీ అవుతుంది సార్ వాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు ఈ 14 క్లాసెస్ కూడా మనం అజిత్ గారు వేరే స్కూల్స్ మనం వేరే డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ లో, డిఫరెంట్ డేసెస్ లో మనం దాన్ని కండక్ట్ చేసుకున్నది. అంటే ఇప్పుడు రమారవి గారు ఫ్రీగా మనం టైం ఇస్తే ది సేమ్ వీక్ లో ఇంకా వేరే 2 స్కూల్స్ కూడా మనం కవర్ చేసే అవకాశం ఉన్నది. ఆల్రెడీ మనకి వాళ్ళు in advance I can plan it. At least I need 2 weeks notice. ఓకే ఓకే మేడం, మీరు టైం ఇస్తే చెప్తున్నాను. అది ఆల్రెడీ మనకి స్కూల్స్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నాయి సార్. ఒక 2 స్కూల్స్ అయితే మనం అది కూడా ప్లానింగ్ లో ఉంది సార్. అది ఇంకొక 14 క్లాసెస్ అవి కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సార్. 500 స్టూడెంట్స్ సార్. అమ్మా గారు, మీరు మాకు ఒక సిలబస్ ఇవ్వగలుగుతారా? మీ 14 క్లాసెస్ ది 14 సెషన్స్ కరికులం ఎలా మీరు రీమోడల్ చేశారు? That's my USP, no? అది కరెక్ట్ అమ్మా. అంటే if others are doing it, there is uniformity అని అంతే. No, I have covered all the topics, all the 8 units from social emotional. This is mainly social emotional learning. అవునండి, మీరు చేసే విధానము, we will also ask the other teachers to follow the same thing. Yeah, so in fact, there is uniformity in the entire multiple. Definitely, sir. In fact, I had sent a brochure to Ajit. I had planned for teachers as learners, Ani. I have prepared a module. Okay. So, I mean, the time has not set, so he couldn't arrange for teachers. It's a paid program, I told Ajit, because I have tried it here in Chennai with a couple of teachers. So, in that, whatever I am doing for children, how teachers should take that and what are the aspects teachers should follow and encourage children anedi aa module anamata. Okay. So I have prepared that. It is I have made it as a 3-hour program for teachers. Request. It is like a refresher course also, you can take it. That is what it is called. It is called request. REQUEST. But this is more than request, because I have personally moved with teachers. I have taken about 100 samples of teachers from high school and middle school and higher secondary, and then identified their needs, especially during online classes. I made some little research and then made that program. Ma'am, Srilata ma'am, any feedback unnara parents unnara ma'am? Yes sir. Natya, I request Natya parents to few words upon this program. Natya? Sthita Prajna? Yeah, otherwise go for Tejaswin Reddy. Your parent is there, ma? Yes, madam. Okay, unmute just. Yes, madam. Yeah, ma.
your mother to speak few words upon this program. Okay, madam. Your video, ma, on your video. Hello, good evening to all land members. Hello. Yes, yes. ఓకే వినపడుతుందమ్మా. Good evening to madam. Good evening. Good evening, madam. మేడం మీరు చెప్పే అవేర్నెస్ గురించి చాలా బాగున్నాయి. Thank you. ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మా అబ్బాయి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అయ్యారు మేడం. Okay. చేంజెస్ ఏమొచ్చినాయి మేడం? అంటే బిఫోర్ క్లాసెస్ తర్వాత ఈ 10 క్లాసుల్లో అంటే వాళ్ళు వచ్చిన తేడా ఏంటిది? అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ సార్, సోషల్ అవేర్నెస్, కొంచెం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అలాంటివి కొన్ని నేర్చుకున్నాడు మా అబ్బాయి. అది అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే మీరు ఒకసారి వీడియో తీసి పంపగలరా? అంటే చేసే వర్క్ అంటే ఆయన తెలియకుండా మరి ఆయన తెలిసే. ఇప్పుడు మేడం ఒక మాట అన్నారు, తెలుసుకోవడం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అన్నారు. ఆ రెండో దశకు చేరుకున్నారా పిల్లలు ఇంట్లో? చేరుకున్నారు సార్. నాకైతే ఇప్పుడు అది కరోనా కాబట్టి స్కూల్స్ కూడా లేవు కాబట్టి ఇంట్లో కూడా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నారు సార్. హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. ఈ ప్రోగ్రామ్ రోజు రెగ్యులర్ గా వింటున్నాడు. అసలు ఒక్క క్లాస్ కూడా మిస్ కాలేదు ఇప్పటి వరకు. నేను కూడా వింటున్నాను సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలానే ఎన్నో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. ఈ పెట్టడం వల్ల పిల్లల్లో బిహేవియర్ పరివర్తన ఆసక్తిగా కలిగే అంటే ఎన్నో ఉన్నాయి. స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడం, మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ లో కూడా స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈ రోజు చెప్పింది కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఫ్రెండ్షిప్ గురించి, ప్లస్ మీరు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లాగా రెడ్ గ్రీన్ అలా ఆరెంజ్ చూపెట్టారు చూడండి మేడం. కరెక్ట్. అవి మంచిగా ఇంప్రెషన్ గా తీసుకొని పిల్లలకి మంచి గైడెన్స్ మంచిగా ఇచ్చారు మేడం ఈ రోజు. థ్యాంక్ యూ. అది బాగా నచ్చింది మేడం. హెల్త్ గురించి కూడా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఆ సిగ్నల్స్ చూపెట్టుకుంటూ మీరు హెల్త్ ది డ్రింక్ అవి ఏది అవాయిడ్ చేయాలి, ఏది తీసుకోవాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది బాగా చెప్పారు మేడం. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. చిల్డ్రన్స్ అందరూ లెఫ్ట్ అవుతారా? సీ ద స్క్రీన్ సార్. వన్స్ సార్ స్థితప్రజ్ఞ వాళ్ళ పేరెంట్ ఉన్నారు. ఓకే. స్థితప్రజ్ఞ, can you see the screen? Hello. Are you able to see the screen? Yeah, ma'am. Sunil garu, this is what I was talking about. I was reading your slide and I'm reading your slide. Acha. Okay. Very good and excellent. Thank you. Hello. But it has nothing to do with Quest. No, but most of the topics are Quest only. Quest is a universal topic, no? We have given it a Quest name. Okay. But social emotional learning anedi, it is a universal topic. And how many sessions is this program? 3 hours. 2.5 to 3. Half an hour, last half an hour will be an interactive session. Okay. And do you do it only for individual teachers or you're doing it for all the teachers? I have done 2 programs so far. Both are, one is from known circle teachers, they have participated because I took that research note 100 teachers samples తీసుకున్నాను కదా. సో వాళ్ళ నుంచి టీచర్స్ కి నేను చేశాను. అనదర్ వన్ వచ్చి assorted school teachers, they participated. Okay. How much do they have to pay on the teachers? For Lions, I was telling Ajit Kumar, it is 500 per teacher. Okay. Otherwise, I am charging 2.5. Very good and excellent. Parents as learners kuda oka cheyandi dini modify chesi kodiga. Oh yes. That will make Lions also participate. Yes. What we can do is we can do it club wise. But kodiga Lions Quest ki connection ichi Quest awareness kuda ostundi andulo. Lions also has get involved. So you can redesign it as parents as learners. Yes. And actually I have a program called positive parenting. అంటే కొద్దిగా వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇది టీచర్స్ యాజ్ లెర్నర్స్ అట్రాక్టివ్ ఉంది. పేరెంట్స్ కి ఏం చేస్తారంటే పేరెంట్స్ యాజ్ మెంటర్స్ అనండి. డోంట్ యూజ్ ద వర్డ్ లెర్నర్స్.
No, actually, I have a program which I am doing for parents that is called positive parenting. అవునండి, ఉంది, బానే ఉంది అది కూడా. Yeah. ఒకటి పేరెంట్స్ యాజ్ మెంటర్స్ అని మన క్వెస్ట్ విధానం కూడా తీసుకొని Sure. we could do a 2-hour session and use it to all the parents, use it as a marketing tool to admit their children being joined up. Definitely, I will do that. It's a pleasure. Mass scale, itla select basis కాకుండా Definitely. parents as mentors. Lions Quest program MD320 అని మేము ప్రమోషన్ చేసుకుంటాం దాన్ని. Definitely. Actually, we can do it because we have a book for parents also, no surprise. Yes. So the same thing, I can modify it into slide format and then make it for parents. Correct. Understanding your children in a better form. Correct. Perfect. So parents who have children in these ages are welcome to join ani. మేము mass social media campaign చేస్తాం. So each program, our multiple will take it up in a manner that each program can attract 200-300 parents. Yeah. So we will do full week, we'll blast it Monday to Sunday. Whatever time is convenient, whatever day is convenient, daily 2 sessions petkoni. If we can do it open to all public, because we are now planning these online classes not school wise, at a multiple wise. So we have actually written to Lions Quest department also that in these days, during COVID days, we would like to transition into a different approach altogether. Instead of doing it as an in-school program, we want to do it as an open program to all students of the state. But before we do that, parents as mentors, we'll koddiga using the parents' book as well as a little bit of students' book, we merge them together and do a 2-hour, because parents will not give more than 2 hours. 90 minutes. Yes. Or 2 hours manam program chesi mass campaign. Same way like how I have prepared for teachers, I will prepare a 2.5 hours program for parents also. Yeah, something like that. That can be done. Let's see, we'll initiate it with MD320, try it out, and if it works, then you can use it in other multiples also. Sure. I would like the title to be Parents as Mentors. I would prefer that title. Actually, my own multiple only A4 is very keen because that governor is very interested in this quest. Others, they don't show much interest. In my own district, I have not done this because there is no one to encourage this. But 320 is always, I am attached to it. I feel like home. Busy, I give them time and request, and I give them maximum time. But that is not there in districts in South. In multiple 324, it is not there. Only A4 has taken all the initiative and a complete commitment towards it. The MCC line Haridas. We had to send a mail to LCI. So I sat early morning and prepared a 2-page detail note. Ajit పంపించిన మధ్య ఒక మెయిల్. అవునా సార్? ఓకే. నేను ఇవాళ వెళ్ళిపోయింది ప్రకాష్ పంపించేశాడు. సో మళ్ళీ ఈ సెకండ్ లెటర్ కూడా మనం ఈ అజెండా తోటి టీచర్స్ తోటి అంతా ట్రై చేసి ఇప్పుడు ఇదొకటి యాడ్ చేసి పంపిస్తాం. నావెల్స్ వాళ్ళు క్రియేటివ్ స్ట్రాటజీస్ అడిగారు కదా. సో పేరెంట్స్ యాజ్ మెంటర్స్ ఇస్ అ మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకురావచ్చు. In fact, I had sent a detailed PPT